a empezar esta reunión especial de grupo. Por favor. ¿Tú hablas en inglés? No, voy a hablar en castellano. Ah, vale, tú la regañas en inglés. Sí, solo es así, para el principio que no puedan decir que no saben. Vale, vale. Dear colleagues, we will... Estimados colegas, vamos a empezar nuestra reunión especial de grupo con un vídeo breve. Voy a pedir a los colegas, por favor, que pongan el vídeo para todos. The bombed-out houses had Las casas bombardeadas aún no habían sido reconstruidas. Las heridas profundas aún no habían cicatrizado. Europa todavía estaba en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hombres y mujeres valientes se propusieron en construir un proyecto y funcionó. Los enemigos se convirtieron en amigos. Los 6 miembros fundadores construyeron instituciones europeas al servicio del bien común. El Parlamento Europeo está en el corazón de esta comunidad de paz y democracia. Una casa donde mujeres y hombres superan las barreras del idioma, la cultura y las nacionalidades buscando soluciones políticas en beneficio de todos. Hace 70 años se reunieron por primera vez diputados de los 6 estados fundadores. Entre ellos había miembros de los partidos socialista y socialdemócrata. Unidos por valores comunes, se reunieron para formar un grupo parlamentario transnacional, el Grupo Socialista. Desde el primer día, nuestro grupo fue el motor del progreso y la solidaridad en la Asamblea. Después de la guerra, uno de los principales problemas era la pobreza, así que los primeros parlamentarios trabajaron de verdad para mejorar la vida de la gente. Nuestra familia siempre defendió la democracia y la libertad. Siempre luchamos Justice. And we wanted a stronger European democracy. So for many years we asked for direct elections to the European Parliament. Over these 70 years, we saw our union and our group grow from 6 to 28 countries. After Denmark, Ireland and the United Kingdom joining, we saw Greece, Portugal and Spain throwing out their dictatorships and becoming democracies. Finally, the fall of communism resulted in Central and Eastern Europe to take their place in the European family. Our PES group, our S&D Group, became a melting pot of progressive left-wing members and staff from 28 countries, a unique organization which successfully has set the agenda of the European Union. When the first direct elections to the European Parliament took place in 1979, the Socialists and Democrats became the biggest group in the European Parliament. They played a crucial role in forging the architecture of European integration, delivering on European citizenship, the single market, and the euro. I am proud of our history because we always put people first. To provide job opportunities and training for young people, we created the Youth Guarantee. We were always close to the unions to protect the rights of workers, no matter where they come from. From the nearly non-existent representation of women, we opened the way for female politicians in decision-making, and we launched campaigns to demand equal pay for equal work. We have been pioneers in important change, such as rights for the LGBTI community. We had to struggle to overcome a wave of austerity. We were able to successfully negotiate the climate law and to include human rights, workers' rights, and environmental clauses in all trade agreements. For our group to be effective, we need science and numbers, but above all, a strong common political agenda and a machine to put it on the rails. We know where to go when it comes to democracy and the rule of law in the EU and worldwide. We know where to go, with
with a strong union safeguarding social justice, equality and the ecological transition. We're proud to be linked to progressive partners worldwide and use trade links to promote fundamental rights and the environment. The machine to put this on the rails is a combination of committed members and behind them a strong team of group staff and parliamentary assistants. We together drive the European Parliament and the Union forward. When I look back, I am really proud to lead this group because we have achieved so much together by putting people first, by letting our values of democracy, freedom, equality, peace, and justice guide our political actions. This is who we are. Queridos, queridas, muchas gracias por vuestra presencia y bienvenidos a nuestro hogar común. Bienvenidos al Grupo Socialdemócrata, grupo parlamentario que juntos hemos tenido el honor de servir y presidir durante los últimos 70 años. Mucho antes de nuestra presencia en esta Cámara, nacimos para defender a quienes no tenían más recursos que su trabajo, en una sociedad en la que la pobreza era algo normal y muy grande la indefensión de quienes vivían del trabajo de sus manos. En el siglo XIX, Europa vivía injusticias insoportables. Millones de hombres, de mujeres, de niños sufrían unas condiciones laborales y sociales infrahumanas. Las jornadas de trabajo no tenían fin, se trabajaba de sol a sol por salarios miserables, las viviendas no tenían las condiciones mínimas y la participación de la vida política de las grandes masas de trabajadores estaba limitada por el sistema burgués. Nacimos con la revolución industrial, en uno de los momentos de cambio más intenso en toda la historia de la humanidad. Y nacimos para construir una sociedad que rompiera las cadenas de las injusticias del pasado y levantara una Europa libre, democrática, moderna y en búsqueda permanente de una mayor igualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas. Recuperar nuestra historia también es recuperar la historia de la Europa del siglo XX y de su dramática primera mitad en particular. Los socialdemócratas contribuimos a la fundación de lo que hoy es la Unión Europea con el objetivo de que fuera imposible volver a vivir una guerra en nuestro continente. Hoy podemos decir que hemos construido el mayor proyecto de paz en la larga y cruenta historia de Europa. Una unión en paz, el mayor mercado único del mundo, la libertad para que nuestros ciudadanos vivan, estudien o trabajen en cualquier lugar de la Unión Europea y la ayuda al desarrollo para millones de personas en todo el mundo son solo algunos de los logros con sello socialdemócrata. Y gracias a la impronta socialdemócrata, hoy estamos ante una Europa muy distinta. Pero, aunque sea muy distinta, afrontamos nuevos problemas que crean grandes motivos de incertidumbre a los ciudadanos. La guerra de Putin contra Ucrania ha sacudido los cimientos del orden de seguridad europeo. La guerra es un ataque a la paz y a la seguridad internacionales, a nuestros valores, a nuestra cohesión social y a nuestro modo de vida. La misión de Putin es dividir Europa, fortalecer la extrema derecha y acabar con la democracia que tanto temen. Y no lograrán su objetivo. En tiempos difíciles necesitamos el mayor compromiso de cada uno de nosotros con la socialdemocracia. A lo largo de nuestra historia, la socialdemocracia ha demostrado que siempre ha sabido responder, no sin dificultades, por supuesto, ni sin sacrificios a todas las adversidades. Y la superación de otras crisis sociales, económicas o institucionales siempre han sido posible sin renunciar a nuestros principios fundacionales. No lo olvidemos, somos la única utopía factible, la única ideología que hace fuertes a los débiles, la única fuerza que responde a los nuevos miedos de las mayorías sociales.
Tengo plena confianza en cada compañero y compañera que formáis parte de esta gran familia. Gracias, compañeros y compañeras, porque gracias a vuestro esfuerzo y compromiso hemos demostrado el potencial que tenemos como familia. En tiempos convulsos, juntos hemos logrado evitar el declive social de nuestras sociedades, tras poner fin a las políticas neoliberales. Juntos y juntas hemos cambiado el rostro humano de la Unión Europea. Después de golpearnos la pandemia, respondimos con una defensa firme de los servicios públicos y el plan de recuperación Next Generation EU cimentado en una mutualización de la deuda. En medio del reto existencial que representa el cambio climático, impusimos el Pacto Verde como instrumento para hacer realidad la transición ecológica. Allí donde el Estado de Derecho es atacado por gobiernos de extrema derecha, garantizamos mecanismos sólidos para preservar los valores que dan sentido a nuestra Unión. Cuando el futuro de los niños y los jóvenes está en peligro, levantamos el pilar social con las garantías infantil y juvenil y con unas condiciones laborales dignas. Si los derechos de las mujeres son amenazados, impulsamos la igualdad y el fin de la violencia de género. Y ante el drama que vive el Mediterráneo, edificamos un nuevo pacto sobre migración y asilo para defender los movimientos migratorios como parte de la solución y no del problema. Hoy, la guerra de Putin contra Ucrania ha devuelto a nuestro continente a su peor pesadilla y juntos debemos doblegar la fuerza bruta del agresor. Compañeros y compañeras, el compromiso de la socialdemocracia por avanzar siempre ha sido nuestra mayor fortaleza. Afrontamos un momento decisivo en la historia de Europa, pero la historia no nos recordará por haber vivido una pandemia y una guerra que pensábamos que pertenecían a otra época. La historia solo nos recordará si somos capaces de garantizar un proyecto de vida justo y digno a nuestras sociedades. Un proyecto de vida en una unión más social, que garantice empleos decentes y viviendas asequibles. Una unión de la igualdad, donde hombres y mujeres contribuyan con los mismos derechos a la prosperidad de nuestras sociedades. Una unión sostenible, sin destruir nuestro medio ambiente. Una unión de la salud, que nos proteja de futuras crisis sanitarias. Una unión democrática de derechos y libertades y firme en la lucha contra la corrupción. Una unión de la defensa que garantice la paz y la estabilidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde que fui elegida concejala del ayuntamiento de mi pueblo, de Laguna de Duero, aprendí que la socialdemocracia es un proyecto de felicidad. Y me siento feliz, como presidenta del Grupo Socialdemócrata, de defender un proyecto que lucha para que las personas vivan dignamente y felices. Nuestro proyecto socialdemócrata, que tiene como principal protagonista a la mayoría social, no solo ha sido capaz de resistir pandemias y guerras, sino que está fuerte, con más fuerte que nunca para seguir avanzando. El fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias Pose, nos enseñó que los socialistas no mueren, los socialistas se siembran y mientras haya injusticias, habrá socialistas. Vamos a seguir avanzando, compañeras y compañeros, desde la humildad y el compromiso con la Unión Europea, desde la responsabilidad, la ambición y también la valentía que nos ha traído hasta aquí, preparados y preparadas para consolidar los 70 años de progreso que nuestra Unión y sus ciudadanos y ciudadanas necesitan y merecen. Muchas gracias. And now, as a former president of our group, I will give the floor to Jean-Pierre Cotte. Jean-Pierre, please. Merci, Madame la Présidente. Je suis probablement un des plus anciens parlementaires européens dans cette salle, puisque j'avais été désigné par le Parlement français avant l'élection au suffrage universel direct. Nous étions à ce moment-là les représentants de nos parlements nationaux
avec pour principale fonction la défense des intérêts de nos pays respectifs. C'était ça n'empêchait un engagement européen, bien sûr, mais c'était quand même autre chose que la situation actuelle. L'élection au suffrage universel direct, a changé profondément la nature de cette institution que vous connaissez, que vous représentez aujourd'hui. Elle a eu pour effet, en effet, de changer la place et la fonction du Parlement européen, qui n'est plus aujourd'hui, je dirais, la délégation des parlements nationaux. Il reflète une vision européenne véritable que nous ne pouvions pas avoir dans l'ancien système, puisque nous étions à ce moment-là délégués de nos parlements nationaux et donc attachés principalement d'abord à notre métier de parlementaire national. Le Parlement européen avait des réunions beaucoup plus brèves, était en quelque sorte une manière de vacances pour les parlementaires nationaux qui venaient comme ça profiter de l'Europe, de ses charmes, de ses restaurants. Mais ce n'était pas du tout la même chose que l'engagement actuel du Parlement national. L'élection au suffrage universel direct a donc changé la fonction même du Parlement européen. Le Parlement européen, aujourd'hui, n'est pas une addition de parlements nationaux, c'est une vraie vision européenne de la construction européenne. Certes, nous portons tous en nous nos nationalités respectives et nous avons, de ce point de vue-là, une vision et une préoccupation des priorités qui sont liées à ce lien national que nous avons personnellement. Mais nous ne sommes plus les délégués des assemblées. Et à cet égard, nous sommes au service de nos intérêts communs et non pas de nos intérêts communs européens. Vous êtes plutôt, puisque je ne le suis plus, mais vous êtes les représentants d'une vision européenne, de valeurs européennes, et non pas des ambassadeurs, des représentants des parlements nationaux. Et je crois que c'est cette transformation de l'Europe par l'élection directe qui va très au-delà simplement de la modification du mode de scrutin et qui vous permet aujourd'hui d'avoir une vision européenne que nous avions de la difficulté à avoir à l'époque. Nous l'avions, mais nous étions quand même des délégués des parlements nationaux et à cet égard, nous n'avions pas cette indépendance, cette vision globale de l'Europe que vous pouvez avoir aujourd'hui. Aussi, je vous envie, bien entendu, et je suis heureux de participer à cette discussion. Merci, Madame la Présidente. Merci, Jean-Pierre. Today, it's a special day for a lot of reasons. For me personally, one of these reasons is to have the opportunity today to meet for the first time with Pauline Green. I had a lot of interviews with the different journalists, and a lot of them asked me, what do you feel as a president, as a woman president of the S&D Group? And I always mention my dear colleague, Pauline, as a first president, woman president of our group. And today, this opportunity to meet for the first time with you, really, it's impressive for me, and I'm very proud to be part of your political family. Pauline. Thank you very much. That was a lovely welcome. Thank you. My dear friends, as probably the one and only ever British MEP to lead this group, I can't tell you how wonderful it is and how exhilarating it is to actually sit in this room with you in the only parliament that I ever really wanted to be a member of.
So thank you very much for the invitation to be here. And, you know, despite everything that's happened with the UK, and a lot, and it's been awful, I can tell you, but I remain, heart and soul, a proudly committed European. And when it became very clear to me that all of our efforts to overturn the ridiculous Brexit was going to fail, I took advantage of my birthright and asked the government of Malta for a passport. And I'm happy to say that I travelled here as a European citizen. And the one thing about that is so important to me is that it means that my children and my grandchildren are now in the process of getting their Maltese citizenship, which means my grandchildren will have the same rights that their parents have had as they grew up as European Union citizens. So for me, it's very emotional to be here today and to be able to talk to you, because we've lived through a nightmare in the UK, people who believe as I do. And, you know, when I look back on my 10 years in the European Parliament, I think of it as a very hopeful period. When I came in here for the first time, we had the Berlin Wall was just coming down. We then saw the introduction of the single market. We were building and then launched, of course, the euro. We had the Maastricht Treaty and enlargement. We had the extra powers for the Parliament that came from the Maastricht Treaty, and we were learning to use them. And perhaps most important for me, as the leader for those last 5 years in the European Parliament, was the moment in 1997, the most politically important moment, when, with the election of Tony Blair in the UK, and then Gerhard Schroeder in Germany, and then Lionel Jospin in France, the Council of Ministers, control of the Council of Ministers, moved from the centre-right to the centre-left. And I sat with all our leaders in 10 Downing Street at dinner just after that had happened, and I watched them as they decided and talked amongst themselves about what would be the sense of direction for the socialist group when it was now, the controlling influence in the Council of Ministers. And it was then that they decided that they would pursue a social Europe. And what followed from that was the most exciting few years of my political life. We had so much legislation on equalities, anti-discrimination, workers' rights, the environment, consumer protection, driven by the Council to create a people's Europe, brought forward by the Commission and enabled through this House, led by this group. So for me, it was such an exciting and innovating moment that will remember it for the rest of my life. It was the highlight of my career. If I look at it perhaps through rose-tinted spectacles, you will perhaps excuse me, because when I think today about the world we live in and the problems we have, when I see the way in which three things in particular really trouble me, obviously war in the European continent. I came from a military family. My father was a British soldier and fought through the Second World War. And when I see what's happening in Ukraine, my heart goes out to those people, courageous and steadfast to fight for what they believe in. And I think it's crucial that you, particularly you here in this Parliament, make the case for peace. It was so important as a motivator for me in my belief in the European Union that it was the best single ever initiative of conflict resolution that the world had ever seen. The second thing is the way in which the present crisis around the world is affecting our approach to the climate and the fight to get to fight climate change. It seems to me, certainly in the UK, we are falling behind badly on our key targets, and we're not alone. And the third and final thing I would like to say is please, please look to our democracy.
because sitting outside of mainstream politics, I'm still obviously an active Labour member, and we have to win the next election in the UK, or the UK and what it stands for will be ruined for good by this dreadful, dreadful government that we have. But when I look at democracy, I think it's absolutely vital that we acknowledge where our democracies need refurbishing and replenishing and reinvigorating for the coming years, given the social media, the way social media is driving movements which can blow away political causes. So please, it's people like you now who we rely on to defend our democracy. Thank you for everything you've done for me, and thank you for doing what you're doing. Good luck. Thank you. Thank you, Pauline. Y ahora voy a dar la palabra a nuestro querido presidente, y me vais a permitir también que a eso le sume mi querido amigo y mi querido profesor, Enrique Barón. Yo llegué aquí al Parlamento en el 2004, muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita. Para mí esto era un mundo lleno de realidades que estaban pues, como muy lejanas, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de poder tener a Enrique a mi vera, a mi lado, para enseñarme el camino del cual hoy me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia. Así que, Enrique, tienes la palabra. Gracias, Irache, y bueno, y veo que has superado al maestro. Bueno, buenas tardes y queridas compañeras y compañeros. Yo llegué al Parlamento Europeo en 1986, que es cuando los españoles pudimos entrar en la entonces Comunidad Europea. Mi generación tuvo dos sueños. Uno, construir una España democrática y que nos incorporáramos a la construcción europea. Y he visto que los dos se han convertido en realidad. Yo fui diputado constituyente en mi país, hicimos la transición y cuando en el gobierno negociamos las cosas que hay que negociar para entrar en el club, que van desde la democracia hasta las fresas, pues entramos en 1986 y la verdad es que yo no me esperaba que 3 años más tarde iba a ser presidente de esta Cámara. Y tengo que decir que, aparte de que los españoles llegamos con retraso, pero con ganas, el momento histórico nos favoreció. Por una razón, porque, como ha dicho Jean-Pierre, el Parlamento ya tenía entidad propia desde la elección directa y desde la presidencia de Simone Veil, una gran mujer, la primera que rompió el techo de cristal. Y después de la presidencia de Simone Veil había una coalición no expresada de los demás grupos políticos del Parlamento para que no hubiera un presidente socialista, que era el primer grupo. Y esto duró hasta un incidente que fue la elección de Piet Dankert, un compañero holandés, que tuvo el valor en una situación de crisis, por un problema de otro candidato, de romper ese pacto. Y el siguiente paso fue mi elección. Yo no entro en mis méritos personales, sí tengo que decir que un gran presidente del Grupo Socialista, no he visto la foto, pero Rudy Arndt, Dinamite Rudy le llamaban, porque, sí, Rudy Arndt, quizás que era demasiado grande para la cámara. Rudy Arndt con Jean-Pierre Cot, que fue el presidente del Grupo Socialista, pues pusieron a punto una estrategia en la que yo, desde luego, con el apoyo de mi partido, con la aceptación de mi partido, me dijeron, si te atreves, inténtalo, ¿no?
me presenté y a la segunda gané la presidencia del Parlamento Europeo en un momento histórico que desde luego no lo imaginábamos. Yo fui elegido el 25 de julio de 1989, el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Había algunos signos en Austria, entre Austria y Hungría, Güllahörn, que tiene una sala aquí, esto con Alois Mock, bueno, pues empezaron, pero yo la única cosa que os digo es, y pienso en la situación actual de Europa, pienso en la guerra de Ucrania. A mí me llamó un periodista el día 9 de noviembre que estaba en Roma en visita oficial y me dijo, presidente, ha caído el muro de Berlín. Y yo le dije, me hace una declaración, dije, oiga, ¿en sentido propio o figurado? Porque era inimaginable, no para nosotros, a los parlamentarios o para los partidos, para todos los servicios de inteligencia de todas las potencias occidentales, hablaban de en 25 o 50 años iba a cambiar eso. Y seguimos en la lucha del futuro en relación con el pasado. Y no me voy a alargar, sí os voy a decir una cosa. En esa Europa, la Unión Soviética reconoció la existencia de la Comunidad Europea un año antes, en 1988. ¿Y ahora en qué estamos? Pues estamos en que todos los que han podido decidir se han apuntado al proceso del futuro de una Europa en paz, de una Europa democrática y una Europa unida. Y bueno, tenemos un riesgo existencial, que es la construcción o la acción de un imperio, diríamos, ahora mismo, pues eslavo ortodoxo, que pretende seguir teniendo una hegemonía sobre el continente y que necesita que no existamos. Y ahí, Pauline, los británicos están con nosotros. Tenéis vuestro sitio para volver. Y solo añado una cosa, ya porque aquí hay que ser breve. Nosotros no defendemos lo nuestro normalmente. Los que escribieron el Tratado de Roma, la Declaración Schuman, el Tratado de Roma, eran socialistas. Y eran dos socialistas franceses, y además judíos y ayudantes de Jean Monnet. Nadie los cita, Pierre Curie y Etienne Hirsch. Y creo que hay que rendirles homenaje también. Y voy a acabar pues, recordando una cosa que dijo Pierre Curie. Dijo, una Europa unida y democrática es la única causa por la que vale la pena luchar. En eso estamos. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Y ahora, para finalizar esta ronda, le voy a dar la palabra a mi compañero, a nuestro compañero Udo, que no necesita ninguna presentación en este grupo, pero si tuviera que definirle de alguna manera, tendría que decir que es un socialdemócrata, como decimos en España, de pura raza, que defiende los valores de la socialdemocracia europea y también de la socialdemocracia alemana y de ese partido, del SPD, que tanto ayudó a mi partido, al PSOE, en el momento de la búsqueda de la democracia. Son muchísimas las cosas que nos unen y quiero darte las gracias, Udo, por estar hoy aquí conmigo, con nosotros, compartiendo este momento. Gracias. Thanks so much, Irache, and welcome, dear leaders, dear presidents, colleagues, friends. Listening to those guys, you do not only get to know the story of this group, you can feel it, you can sense it. The excitement that we as socialists and democrats in this European Parliament, we are somewhere in between a very old fairy tale about the good and the bad and what we are committed to, and a very modern science fiction movie, where to go to and what to do
and how to shape the world and what to achieve. So somewhere in the middle of these two ends, and that is also about the magic of working here. Something is magic in this place. For me and for many of you, it's pure adrenaline to work at the service of this group in this house. And I have a privilege in comparison to the leaders here on the podium. I can bother you each and every working day, which they cannot. And therefore, I will only contribute one idea and restrict myself to one idea. I'm asking myself, where does this magic element, for me and for you perhaps, where does it come from? What is the root cause of feeling that? And for me, it's two elements. First of all, yes, and colleagues mentioned that here already, this European Parliament, this European Union, and especially this group has a standalone privilege, a standalone element. Nowhere in the world, free member states autonomously and voluntarily have dedicated power to a subnational entity. And this subnational entity is governed by democracy, by direct election. That was mentioned by all the colleagues, how important it is to be directly elected here. And we, secondly, have to face the challenges of this world. Europe is the one to lead for solutions to polycrisis. We call it nowadays polycrisis, because we know about the dimension of climate change that was mentioned already. We know about the dimension of growing inequalities. The pandemic situation drastically informed us about also the dangers on this planet and how unjust sometimes the solution capacity is. We know that after Putin's war in the Ukraine, the world order will be a different one. We have to care about that because this is, yes, it is dangerous. And how to organize a new multilateral, stable, peaceful system and doing the incredible. That is the challenge, to transform our social systems, our economy, to a sustainable and just order to the benefit of all, for the many and not only for the few. How to manage it. So this is an incredible task. And if it is not led by Europeans, if it's not led by the European Parliament, and who else should dare to meet these challenges if not the Socialists and Democrats in this house? This is the magic moment, because on the one side, you feel totally overwhelmed by the task to permanently lead to new frontiers, and on the other hand, you can feel the strength that comes from unity, the strength that comes from our comradeship and from coming together and to dare to meet the challenges. And there is only, this is my idea why the magic is not leaving us. We have to struggle, sometimes we have different opinions, sometimes we are fighting, that is necessary also. But there is one personal conclusion. There's one personal conclusion I recommend to myself, and I would suggest that we think about it. We have to be bold, and we need to stay bold. If somebody tells you don't dare to do it because it's impossible, this is just the way to go. This is exactly what we have to try. Come together and try the impossible. This is exactly, and we were memorizing the Good Friday Agreement in these days. This is exactly what John Hume, the Nobel Prize laureate, tells us with his life, with his story. Try the impossible and make it real. That needs courage. We have to be bold. And let me add also sometimes a certain degree of mental independence. Because this is not the place, this is not the institution to echo the council. Therefore, the council is there. The ambassadors, they have to listen to their capitals, they have to listen to their governments. But this group, and nobody will do it if this group is not doing it, has to go beyond and to permanently create something new, surprisingly new. I'm not advocating to become dissidents, don't misunderstand me,
But I'm advocating to be bold and courageous, because only a group that is Europeanized enough, that is bold enough, that is courageous enough, can create the new spirit, can create the new concepts, can also create the new majorities to rescue the planet, to save the world for the best of everybody. I hope we can do something on that. Thank you very much. Thank you, Udo. And now we will put Hannes Svoboda video with the message. He couldn't attend our meeting, but he wanted to send us some message. Please. For 18 years, the S&D Group has been my political home. And also as group leader, I was very happy to work together with so many colleagues to build up a new Europe, a Europe of understanding and peace, and a Europe which is respecting democracy, the rule of law, but also the social needs of all the people living on our continent. Nowadays, we even have to defend democracy with weapons, unfortunately, but it is necessary. But in the long run, we still should be aware that we have to build a peaceful Europe, a Europe which is reaching out to everybody around the globe, and a Europe which is defending its values wherever it can. So there's a lot to do for the coming years, and I wish you happy birthday. Thank you, Hannes. You could listen in the video that when the Parliament was born, we were the largest group in the European Parliament. And before to conclude this event, what I can tell you is that we will continue working together for the next future to guarantee that in the next European elections, we will be the largest group in this Parliament. Now, I will give the floor to Tom to some practical issues, and after that, we will make a photo together, no? Yeah. Excellent. Well, there are buses leaving to our reception at 7 on the square in front of us, the Luxembourg Square. I think this is the main message. Please bring your passes and your identification on the bus and to the meeting. And we come to that when we are at the meeting. We have some charity for Ukraine. Bring a little bit of cash so that we bring some funds together. If you allow, Irache, I think this is the moment we start to organize our family photo. And I would invite all of us, I say all of us, to join here. So we go down and the rest comes here in front, and there will be sort of an aerial picture taking of everybody present. So please come forward, and we face the windows here. Thank you. Okay, can I ask you, Ton, I'm sorry, but it will be nicer if we all go there. So Irache, can I ask you to go down? Okay, and yeah. then we take the banners down. So please, everybody here, below, and then the team will take the banners down. Marcia? In this part. In these two parts. And then you stand up in the different rows. Please, everybody, Irache, please get together. And may I ask that all MEPs